Hello student, welcome back to Agda Code. Till now we have covered in the GenAI playlist RAG agent. But till RAG we have covered. So in this video we'll see AI agent about. First we'll see why actually need AI agent and what is AI agent. So till now we are doing LLM.invoke or calling the LLM using LLM.invoke. So if we do anything like hi, hello, what is machine learning, it will give proper answer. But if we need like real time data, like you have asked LLM dot invoke what is current weather of Kolkata. I'll show you in the code so it will be better understand. First install these two library. In the previous video, I have already explained how you can install all the library and you can create virtual environment also. And this one actually API key and this one grok like I want to know today weather in Kolkata, but when I do this kind of things it is saying just show it is running no. However, I am large, I don't have real time access, so that is the problem with the AI or GenAI. The main first understand the problem. The problem is like till now we are calling LI, calling LLM, but the LLM does not have real time data. But in like in our real time in real life we need always real time data, so that's problem occur. So to solve this problem we are making AI agent you actually why to give real time data to the LLM. अगर मैं किसी तरह मेरा जो LLM को मेरा रियल टाइम डेटा मेरा दे दिया रियल टाइम डेटा, तो उसके बाद तो LLM उसका रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स जनरेट करके दे सकता है ना. If LLM has the access of real-time data, then LLM can give proper response. तो LLM जो रियल टाइम डेटा देने का काम ही मेरा AI एजेंट करेगा. तो AI एजेंट में क्या होगा, एक LLM होगा, सेकंड रियल टाइम डेटा. तो रियल टाइम डेटा फेच करने के मैं क्या बनूंगा, फंक्शन. जैसे मैं वेदर चाहता हूँ तो एक वेदर फंक्शन होगा. दिस वेदर फंक्शन एक्चुअली कॉल एज टूल्स. इसको बोलते हैं टूल बोलते हैं इन AI एजेंट. इट इज कॉलिंग एज टूल्स. तो AI एजेंट बेसिकली AI agent equal to LLM plus tool. LLM plus tool. I'll show you how you can create tool. First, we'll create just basic tool. Then we'll explore 8 plus searching tool. So AI agent actually do LLM plus tool, and tool actually real data or real time data. Real time data can be like weather data, or can be stock price, or can be like your own database from the data. लाइक यू हैव वन डेटाबेस, तुम उस डेटाबेस का डेटा एलएम को देना चाहते हो तो उसके लिए एक फंक्शन से अलग से देना पड़ेगा. सो दैट इज द रियल टाइम डेटा. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई एक्चुअली नीड द एआई एजेंट. क्योंकि जब तक एलएम कॉल करो, एलएम अगर कोई हाई हेलो हाउ आर यू और कोई भी क्वेश्चन कोडिंग, तो जो डेटा ट्रेन है उसके पास तो डेटा है तो उसके आंसर परफेक्टली. बट व्हेन कमिंग टू रियल टाइम डेटा, अभी अभी जैसे चैट जीपीटी में गूगल सर्च ऑप्शन आ गया, तो उसका पहले नहीं था. तो उसका पहले ChatGPT itself can't access the real time data. So ChatGPT में क्या किया, GenAI मतलब AI एजेंट बना जीपीटी को. एक्चुअली जीपीटी itself now become AI एजेंट, जिसमें AI एजेंट में क्या टूल्स आते हैं टूल्स. So I'll show you how you can create tools. Actually AI agent में main things tools because you already know how to call LLM. Now I'll show how to do AI agent. So I'll simple create two tools. Simple two tools, not too complex for this video. One is weather tools, and which is written like weather is sunny. And second is mathematical calculator tool, which calculate. And the next video I'll make a project where I'll show the real weather agent and calculator and stock price more. So now I'm creating tools. And then for the tools, just import this one from the LangChain. Import. How can I create tools? Tools mean there's a function, and this dictionary actually most important is docstring, not dictionary. This docstring is to define what actually tool needs or what actually tool does. A tool क्या काम करेगी? Call this tool to fetch weather for a given location. This is too important. For this basically this
decorator. From the decorator LM understand which tool I need to call. तो, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया मुझे इस टोल को कॉल का जब वेदर का लोकेशन और वेदर डेटा फेच करना है. एंड दिस वन एट द रेट टूल रिटर्न डायरेक्ट, मतलब ये जो आएगा आंसर यही मुझे चाहिए. रिटर्न डायरेक्ट एंड कैलकुलेट टूल. दिस टूल ओनली कॉल व्हेन टेक मैथमेटिक्स टू कैलकुलेट फाइनल रिजल्ट. जब मैथ्स वाला आएगा. So must give this decorator. And here you should tell what actually does your function. So the LLM understand which tool I need to create and then make that tool. So there's a two way. I will teach you both way. You can first, first you can make your agent basically two way you can call tool. First LLM with bind tool. But to be honest, in industry we are not using this one. बहुत कम यूज होता है. But I'll show how you can call. But the second is creating agent. This one also actually kind of agent, but this one we are defined the creating agent. Agentic way. First LM with bind tool. There's a agent, but you must know how you can do it. First LM with bind tool. So LM को tool pass कर दिया. So LM with bind tool. Next you can ask any question like this one. If we ask question, it will not giving you answer if we pin the result. So check it is printed in the result they have called the tool, but it is not called, they have mentioned this one tool, so you need to call tool explicitly by yourself. तो एक खुद टूल जिसका रिजल्ट देखो कंटेंट में कुछ रिजल्ट नहीं आया, उस टूल को तुमको खुद को क्रिएट करना पड़ा कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसको कैसे कॉल करोगे. सो दिस वन आई एम टेकिंग रेस्पॉन्स, so you can call like this way. So this one calling the tool, and once you call, so it is given the result 27 and call 27. So it is giving your result और मैथमेटिक एक्सप्रेशन. सो इसको तुम्हें खुद से एक्सप्लिसिट टूल करना पड़ेगा. सो दैट इज वी आर नॉट फॉलोइंग इन इंडस्ट्री विच आर यू कैन. और अगर तुम इसको डायनेमिकली चाहते हो तुमको टूल्स हर टूल को रजिस्टर करो फिर करते रहो ऐसे टूल. सो एक टूल क्रिएट हो गया, इसका आंसर भी आ गया. You can do this one like we have two tools, one get weather and calculator, and I am calling like what is weather in Kolkata. So my tool function returning always weather is sunny for now. Sometime it will give him this answer. Don't worry. It is one to two times. It is creating. It should not give like tool function adjust. Just wait. Okay. Now check. Now response. Response. And now this one and run. So it will call the tool and weather is sunny. You get the result. Now this is fast way. But this way actually too difficult. We need to register all the tool. All the tool we need to register and we need to write this code. So can you do better? Yes, we can do better. Second is creating agent function. I'll show this one. So I'm showing this one. Like you need to initialize LangChain agent, initialize agent, agent type, and initialize agent. You need to pass all the tools and LLM and the agent type. Agent type is zero shot React description. Mostly we are using React agent. React agent means जैसा ह्यूमन होता है ना, पहले थिंकिंग करता है. तो रिएक्ट रीजनिंग एंड एक्टिंग, पहले सोचेगा फिर एक्ट उसका एक्शन का है. रीजनिंग एंड एक्शन. जैसे मैंने चाहता हूँ व्हाट इज वेदर कोलकाता, तो पहले सोचेगा क्या चाहिए मुझे कोलकाता का वेदर, तो उसके लिए मुझे क्या फेच करना पड़ेगा, वेदर टूल का कॉल करना पड़ेगा. सो इट विल कॉल द वेदर टूल. If you do mathematical expression तो पहले सोचेगा मुझे क्या करना है, what actually I need to do, then it will take the action. So we are mostly or in industry mainly all we are creating react agent. React means reasoning and action. So we'll create react agent, or this one you can say the agent zero shot description. And verbose true means if you want to see how actually running, this one we have created agent.
Now agent.executor.run and now check. Now you can enter chain thought first, then action. फर्स्ट उसने सोचा टू कैलकुलेट मेथड आई नीड टू इवैल्यूएट, फिर सोचा, फिर एक्शन कैलकुलेटर, फिर इनपुट, फिर ऑब्जर्वेशन कर दिया। और मैंने इसको बोला और वेदर इन कोलकाता चेन वेदर इज सनी, तो प्रिंट होगा। अगर तो इसको वर्बस इक्वल टू अगर ये वाला नहीं दिया तो डायरेक्टली आंसर मिल जाए तुमको। सो इट विल गिव डायरेक्टली आंसर और डायरेक्टली आंसर। ओके, and also you can create tool. First you can create tool this way, and there's other way you can also create tool, and this one actually. First create normal function, then tools equal to and tool dot function pass name and property. That name first tool dot form function name get weather, and then description what actually does, and the function get weather, and the argument schema the property your query str type string. So it should pass all the things. You can create tool this way also. So in the next video, if you have any kind of doubt, you can ask in the comment box. If you understand, like, comment, and share, subscribe. In the next video, we'll see 8 plus tools. Next video, 8 plus tool for the searching tool. Next video. And the next video, we'll make posit. Posit where I'll create one actual weather agent. One agent where we have actual weather tool. It will fetch weather real-time data. Also stock price. Also latest news. Also some research or PPT make or something. Okay. In the next video, we'll say 8 plus tool searching because you need to create tools. So LLM, you already know how can call or invoke. You just need to create tools. So next video, we'll explore more about the tools. Okay, bye.